خب درود دوستان، من یه خوش آمد اولیه بگم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به این وبینار. این وبینار به میزبانی ویزایاب هست و مهمان ما آقای اندرو کلیمک از دولت ساوت استرالیای جنوبی، در واقع بخش بیزنس ویزای، در واقع یکی از آفیسرهای بخش بیزنس ویزای استرالیای جنوبی هستند و امروز قرار خدمتشون باشیم. این وبینار به صورت دو زبانه است، فارسی و انگلیسی. طبیعتاً ایشون انگلیسی صحبت میکنه و من تا جای ممکن سعی میکنم ترجمه کنم. من مترجم رسمی نیستم ولی تا جای ممکن ترجمه میکنم و خب این جاهایی هم که جای سواله، چه برای خود من چه برای شما، میتونید ترجیحاً در انتهای سمینار، ولی اگه لازم هست در حین سمینار این وبینار هم میتونید سوالاتون رو مطرح کنید. ما سعی میکنیم، ما خب همکاران زیادی هستن به عنوان پنلیست که سعی میکنن تا جای ممکن سوالاتون رو جواب بدن، ولی اگه جواب نگرفتید هم سعی میکنیم که خب در آخر سمینار وبینار بپرسیم و اگه نشد جواب بدیم هم با سعی میکنیم سوالاتتون رو، چون ما میتونیم سیو کنیم و بعداً اگه آدرس ایمیلتون دقیق هست و ما داریم میتونیم به همون آدرس براتون جواب بدیم یا به نوعی باهاتون در تماس باشیم. بنابراین خواهشاً اگه که سوالتون جواب داده نشد نگران نباشید. ما هم در سیدنی هم در ایران همکارانمون میتونن جوابگوی سوالاتتون باشن. امروز تمرکز اصلی صحبت ما رو ویزاهای بیزنس، ویزاهای مختلف مربوط به ساوت استرالیای جنوبی هست که مرکزش ابالت هست و مهمانمون همونطور که عرض کردم آقای اندرو از بخش بیزنس ویزاهای دولت استرالیای جنوبی یا ساوت استرالیا هستند. من مقدمه رو دیگه کوتاه کنم و از ایشون خواهش کنم که شروع کنن، هرچند احتمالاً هنوز دوستان دارن جوین میشن، ولی دیگه وبینار رو شروع کنیم. در طی وبینار هم باز ممکنه من توضیحات تکمیلی تری خدمتتون بدم. خیلی ممنون باز از اینکه تشریف آوردید. Okay, Andrew, sorry, I went for a while a brief introduction of you, and now we listening to you. Perfect. I will just share my screen. Sorry. Sorry, just the PowerPoint. No, that's fine. Opening. While we're doing this, I see that people start asking questions when the border is getting open. We don't know yet. سعی میکنیم راجع به این بعداً صحبت کنیم ولی okay, Andrew, yeah, we've got you now. Thank you. Firstly, I'd like to thank Dr. Sirius Ahmadi from Vizia for allowing myself from Skilled and Business Migration in South Australia to attend today's webinar. I'm very pleased to meet everyone virtually. I'm very excited to present to you today for business migration options to South Australia. خب ایشون لطف کردن از من و مجموعه ویزایاب تشکر کردن و گفتن، در ضمن گفتن که خیلی خوشحاله که میتونه از طریق ویرچوال با شما صحبت کنند و راجع به ساوت استرالیا، آپشن‌های مختلف ساوت استرالیا با شما صحبت کنند. So just my name is Andrew Klimek. I work within the Skilled and Business Migration team in South Australia. I've worked within the team, for the past 5 years, and I'm very excited to present you our options to migrate to South Australia.
اسم من اندرو کلیمک هست. من از بخش ویزاهای بیزنس و اسکیل دولت ساعت استرالیا هستم و چندین سال تو این پوزیشن هستم و خوشحالم که امروز میتونم با شما راجع به آپشناتون برای ساعت استرالیا صحبت کنم. So firstly, I'd just like to give you a background and the differences between ourselves and the federal government. The federal government is responsible for the granting of visas, where ourselves as a state government, we provide the nomination for business migration. And we also deal with other visa options such as a general skilled migration, employer sponsored, but obviously my focus today is to present to you on business migration. میگن که در ابتدا میخوام بگم که تفاوت ما با عنوان یه دولت به اصطلاح استیت با دولت فدرال اینه که نقش ما اینه که ما اینجا نامینیشن افراد رو بهشون میدیم، یعنی شما رو نامینیت میکنیم، ولی اون در واقع دولت فدرال هست که ویزا رو میتونه صادر کنه و ما بخشای دیگه هم داریم، اسکیل ویزا، امپلویر اسپانسر ویزا، ویزای کاری اینا که توش دخالت داریم. ولی من امروز صرفاً و بیشتر میخوام راجع به ویزاهای بیزنسی صحبت کنم. So today I'll present just on our basic visa summary for business migration. I'll provide you with some, historical statistics from our program, how we do promotion with clients and engagement, and obviously at the end I'll be happy to answer some of your questions today. امروز من سعی میکنم که به صورت بیسیک خیلی پایه‌ای راجع به ویزای بیزنس صحبت کنم و در پایان صحبت سعی میکنم که به سوالات شما پاسخ بدم. So I'll just give you a brief overview now. So basically, business migration is intended to inject capital into the Australian economic development, and we want to absorb the skills and experience of successful entrepreneurs and business people from around the world. So the aim of the program is to bring investment and business skills into the state and Australia. به صورت یه اوورویو یا خلاصه اگه بخوایم بگیم، هدف ما از این پروگرام بیزنس مایگریشن اینه که به اصطلاح سرمایه و اون اکسپریانس افرادی که سرمایه دارن و تجربه دارن بیاد به استرالیا و این باعث رشد استرالیا بشه و تقویت به اصطلاح ایالت‌ها و استرالیا بشه. And as I just quickly noted before, all business migration applicants, they have to go through a state government to receive nomination before you can apply for the visa to the federal government. The federal government in Australia, they issue the visa, and with the new rules for the 188 visa, it is a visa that's valid for 5 years, and you will be eligible to apply for permanent residency after holding the visa for 3 years. در واقع تمام بیزنس ویزاهای استرالیا اول باید یه ایالتی شما رو نامینیت کنه و بعد بتونید پرونده رو ببرید برای بخش فدرال اداره مهاجرت و بعد از اینکه ویزا گرفتید یه ویزای 5 ساله خواهید گرفت که بعد از 3 سال اگه اینجا اون شرایط لازم رو داشته باشید میتونید تقاضای اقامت دائم بدید. 3 سال تو همون 5 ساله که ویزا دارید. And in exciting news, we are open for applications now. And just to give you a background, we removed an intention to apply process that we had in the previous program year. And we also removed the need for clients to have a phone interview with us before lodging up an application. So this allows you all to lodge an application as soon as you are ready with your migration agent. میگه که خبر خوب اینه که ما الان ادارمون بازه و داریم نامینیت میکنیم افراد و
و خوشبختانه برخلاف سال قبل که یه مراحل بیشتری بود، یه چیزی بود به اسم intention to apply یا ITA که واقعا حالا من اینو تو پرانتز میگم یه دردسری بود پر کردن فرمای خاص و اون مرحله رو برداشتن. عملا قبلا لازم بود که شما مصاحبه بشید توسط یه آفیسر ساوت استرالیا، اون رو هم برداشتن و الان تقریبا یه پروسه استریت فورواردیه، خیلی کار راحت تر شده برای اپلیکیشن برای ساوت استرالیا. And just in this slide below, we are our assessment dates are listed. We're basically assessing applications between August and September, October and December, January and March next year, and also May and June next year. We're assessing it in 4 quarters, so we are hoping to stay open for the whole program year rather than closing early. However, you can submit an application at any stage during the program year. میگن که ما همونجور که تو این اسلاید احتمالاً میبینید تو 4 مرحله، هر 4 تا کوارتر، تو 4 تا دریچه زمانی خاص پرونده ها رو بررسی میکنیم و اینوایت میکنیم، ولی شما در کل سال میتونید پروندهتون رو بذارید. مثلا الان حتی اگه به مثلا این دریچه 2 آگوست تا 24 سپتامبر نرسید، میتونید در طول سال پرونده رو بذارید، ولی ما تو اون دریچه ها هست که افراد رو بررسی میکنیم و دعوت میکنیم که الان توی یکی از اونها هستیم. الان ما 2 سپتامبریم که میشه بین 2 آگوست تا 24 سپتامبر. And this is just a quick graph, so hopefully to make it easier to understand. But basically, you know, you apply to us for nomination to the South Australian state government. Once you are nominated by the state government, then you're able to submit a visa application to the federal government. Generally, you have the 60-day period to do that, and then your application sits with the federal government, and they will be responsible for the decision of your visa. این یه گراف یا نمودار خلاصه ای از مراحل کار. در ابتدا شما برای نامینیشن ایالتی اقدام میکنید و بعد از اینکه ایالت شما را اپروو کرد، اجازه دارید که این در واقع از طرف اداره مهاجرت فدرال دعوت میشید که برای ویزا اقدام کنید. 60 روز فرصت دارید که این کار رو بکنید و بعد از اینکه اقدام کردید، یعنی پروندهتون رو لانچ کردید یا سابمیت کردید، دیگه دست اداره مهاجرت فدرال هست که اونا به شما ویزا بدن یا نه و چند وقت طول بکشه. And this is just a summary of existing visas, and also they are the current visas. Basically, in business migration, there is only the 108 pathway now. So there's either the business innovation visa, the investor visa, or the significant investor visa. They all lead to permanent residency via a 888 visa pathway. And later I'll also give you information on a new visa product the federal government have brought in. این ویزاهایی که در حال حاضر داریم، ویزاهای موقتی که همین الان در واقع ساوت استرالیا یا کلا دولت فدرال داره ارائه میده داریم، 3 تا نمونه هستن. یکی 188A که همون کارآفرینیه و خب تو ایران مثلا برای ما خیلی آشنا هست. نوع 188B هست که اون سرمایه گذاریه. حالا اینا رو من تو پرانتز میگم نوع $2.5 میلیون به اصطلاح. این نوع هم 188C که اون $5 میلیون. همه این ویزاها، یعنی این 3 نوع ویزا، ویزاهای موقت 5 سالن و بعد که میخواد تبدیل بشه به ویزای دائم باید برای ویزای 888 اقدام کنه فرد. Now here I'll just give you a quick overview of generally what's required to obtain nomination. So generally it's either to employ a specified number of employees or exporting a minimum amount of South Australian products, or injecting money into a new or existing business. بله، میگن که برای اینکه
نامینیشن استرالیای جنوبی رو ما بهتون بدیم باید یکی از این شرایط رو داشته باشید، یا اینکه یه تعداد مینیمومی از فرد یه چند نفر رو به صورت مینیمم استخدام کرده باشید، یا اینکه یه پروداکت مال ساوت استرالیا رو صادر کرده باشید با یه عدد و ارقام خاصی، یا اینکه حداقل مبلغی رو به عنوان سرمایه در یه بیزنسی در استرالیای جنوبی آورده باشید. اینا برای مراحل بعده که چطوری بتونید اقامت دائم بگیرید که این مقدارها، این مقدار مینیموم ها بستگی به اون نوع ویزایی که شما میگیرید که مثلا آیا 188 A، B یا C و نوع بیزنستون، سنتون و یه سری فاکتورها داره. برای این کلی اینجا گفته دلیلش اینه که فاکتورهای زیادی توش دخیله. And shortly I'll go through the requirements in more detail shortly, and just to note, a lot of the minimum amounts can depend on, you know, the nature of the business, the region of the business, and age of applicants. اینو من فکر کنم که زودتر از ایشون ترجمه کردم چون دیدمش رو صفحه. میگن که این مینیمومایی که باید بیارید، اون مینیموم سرمایه بستگی به نوع ساب کلاس ویزاتون، نوع بیزنستون و سن شما، عدداش و حتی اینکه کجای ساوت استرالیا هستید، یا تو مرکز یا تو ریجنال ایریا هستید، عددش فرق خواهد کرد، فرق میکنه. Cool. So here are our new 1AA requirements for the state. So our options are either to invest 300,000 Australian dollars into a new or existing business and to employ 3 full-time equivalent staff. Another option is to invest into property development, which can be $1.5 million Australian into the Adelaide CBD area, or $1.2 million into a regional area of South Australia. And our last option is an export option, which the exports varies between 750,000 Australian dollars to 1.25 million Australian dollars, depending on the products that you export. Then generally the over 55 requirements are a bit higher, and they can double in amount for all options. In terms of the investment, 600,000, the property development is slightly higher, and the export is a minimum 1.5 million Australian dollars. خب همونطور که باز تو این جدول میبینید، برای کسانی که از این به بعد دعوت میشن برای اینکه بعداً بتونن اقامت دائم 888 رو بگیرن از طریق این ویزای 188A یا کارآفرینی، از الان به بعد باید مینیمم عددی که میارن تو بیزنس $300,000 باشه و 3 تا کارمند فول تایم. البته فول تایم حالا بعداً تعریفشو میگن. اگه که بخوان تو کار ساختمان سازی برن، اینو تو پرانتز بگم که ادلید تقریبا تنها ایالتیه که کار ساختمان سازی رو میپذیره، ادلید و پرت، ولی ادلید تنها ایالتی که راحت تره. تازه در حال کسایی که میخوان تو کار ساختمان سازی و پراپرتی دیولپمنت برن، 1.5 میلیون کسایی که تو خود ادلیدن، کسایی بیرون ادلید هستن تو ریجنال ساوت استرالیا هستن، $1,200,000 باید بیارن تو اون کارشون. و مورد بعدی کسایی که تو کار صادرات هستن، پروداکت های ساوت استرالیا رو میخوان صادر کنن، بستگی به اون نوع پروداکتی که میخوان صادر کنن بین $750,000 تا $1,250,000 باید بیارن به ساوت استرالیا. و همونطور که در بخش دوم این جدول میبینید، برای کسانی که سنشون بالای 55 ساله این عددها تغییر میکنه. مثلا اون اولی میشه 600 تا، اون بعدی هم همینطور میبینید که بالاتر رفته، یعنی پراپرتی میشه $2 میلیون و همینطور مورد اکسپورت هم مینیمم میشه $1.5 میلیون بیشتر میشه.
So now I'll just go through the export requirements a bit more clearer. So in terms of the export requirements, the minimum requirement is 750,000 Australian dollars as a purchase value. To do this, the maximum of one product can only be 60%. And you would need to export 3 products. So for example, you could export some grains, you could export wine, you could export honey, and that will be 3 products. The other option is if you only want to export 2 products, the minimum requirement is the $1 million Australian dollars purchase value over the visa. And the maximum of one product would be 80% of that value, so $800,000. And if you choose to export just one product, which is not a problem, then the minimum purchase value would be 1.25 million Australian dollars over that visa period. The 55 years or older, the requirements double for each of these requirements. And just to let you know that all of the products that if you do choose export, they have to be manufactured in South Australia, and the supplier also must be have a physical base in South Australia. خب این بخش اکسپورت اگه به خاطرتون باشه عددا گفته بود از این عدد تا اون عدد 750 تا 1,250. الان یه خورده توضیحات تکمیلی تری دادن که کیا 750 مینیمومشونه، کیا 1,250,000. اگه که شما 3 تا پروداکت رو محصول رو از ساوت استرالیا صادر کنید و حد اکثری که برای هر کدوم از اون پروداکت ها هست میتونه 60% باشه، مینیمم عددتون 750,000 دلاره. مینیمم اینوستمنتتون، یعنی اون چیزی که برای این صادرات پرداخت کردید میتونه 750 باشه. ولی اگه 2 تا پروداکت باشه مینیممتون باید $1,000,000 باشه. اگه یه پروداکت باشه مینیمم باید $1,250,000 باشه. و همونطور که میبینید اگه سن شما برای 188 بالای 55 سال بوده، این عددها 2 برابر میشه، یعنی میشه 1.5، 2 و 2.5. و یه چیزی هم که خیلی مهمه هممون در واقع در نظر داشته باشیم که اون صادرات باید از ساوت استرالیا باشه و اون سپلایر، یعنی اون جایی که شما خرید میکنید باید فیزیکی تو استرالیای جنوبی باشه. این نمیشه شما بیاید مثلا تو ساوت استرالیا از مثلا سیدنی خرید کنید بگید صادرات اونجا رو میدن. Andrew, I just sometimes yes. I interpret a bit more. I just put an extra something in brackets so to make it clear. Yeah, of course. Yeah, no problems at all. Thank you for doing that. Thank you. So now I'll go over the investment and employment option. So in addition to the 300,000 investment amount, the business you either create or purchase an existing business, you are required to employ 3 full-time equivalent employees for a minimum of 12 months prior to lodging your AAA application. So generally this will be in the last 12 months of running your business before you lodge the AAA application. خب دیگه الان میخوان راجع به اون مبلغ اینوستمنت و امپلویمنت آپشن بگن. مثلا اون اولی که یادتون باشه 300,000 تا با علاوه 3 تا امپلوی. میگن که علاوه بر اون مینیمم اینوستمنت، بیزنس شما باید اگه نیو بیزنس باید کرییت کنید پوزیشن، اگه از قبل باید ساستین کنید، نگه دارید. 3 تا فول تایم امپلویی رو تو 12 ماه آخر 12 ماه قبل از اپلیکیشنتون برای ویزای پی آر باید استخدام کرده باشید. اون سال اول مهم نیست، ولی 12 ماه قبل از اپلیکیشن برای پی آرتون باید 3 نفر رو استخدام کرده باشید. And the full-time equivalent employees, that does refer to someone who's directly employed within the business, and they required to be full-time is counted as 30 hours per week, and that's paid at least at the award wage, which means
example, if you're in the hospitality industry, there may be an award for that you would have to pay the staff member. Alternatively, if there is no award, then you would have to pay the staff member at least the minimum wage applicable in Australia. And also, just to add to this, 3 full-time equivalent would equal 90 hours per week. You don't have to employ 3 people at 30 hours a week. You could employ 6 people at 15 hours a week if that suits you more. But Andrew, this is a premature question right away for myself. Yes. If yes. someone employs 2 people for 90 hours, how that would work? That's not acceptable. No, well, no, it has to be at least 3 people. That's what we're looking. Sorry. Yeah. That's fine. Yeah. میگن که اون 3 نفری که باید استخدام کنین مینیمم آورزشون، مینیمم ساعتایی که باید کار کرده باشن در هفته 30 ساعته و مینیمم حقوقشون هم باید طبق اون چیزی که حالا اینجا میگن اوارد، در واقع کسانی هستن تو شغلهای خاصی که تو کل کشور یا توی ایالت همشون یه مینیمم حقوقی دارن بر اساس، مثلا میگم پرستاران تو ایران به فرض همه یه بیسی دارن، بعد نمیدونم شیفت شب، شیفت عصر همینجور اضافه میشه. این دیگه برای کل کشور. اینجا هم مثلا برای گروه هاسپیتالیتی و گروهای هلث و اینا اوارد هست. برای شغلایی که اوارد دارن مینیمم اوارد اون رشته رو باید پرداخت کنید بهشون. اگه که نه اوارد نیست، در واقع چیز کشوری نیست، شما باید مینیمم ویج باز اون ایالت رو پرداخت کنید که حالا اینا عدداش همیشه معلومه، گوگل سرچ کنید پیدا میشه. و من ازشون اینم گفتن که شما لازم نیست که حتما 3 نفر باشه. 3 نفر میشه 90 ساعت در هفته، شما میتونید 6 نفر 6 تا مثلا 10-15 ساعت باشه. منم خب دیگه پرسیدم که میشه 2 نفر بشه 90 ساعت، گفتن نباید مینیمم 3 نفر باشه. And the full-time employees, they either must be Australian citizens, permanent residents of Australia, New Zealand passport holders, or alternatively, they can be South Australian state-nominated visa holders for that full 12-month period. South Australian state-nominated visa holders can mean, for example, like we nominate general skilled migration clients, so they could be 489 or 491 visas sponsored by South Australia, and we cannot count family members towards the full-time equivalent employee requirement. میگن که اون 3 نفر طبیعتاً باید یا پرمننت رزیدنت استرالیا یا سیتیزن استرالیا باشن و یا اون الیجیبل نیوزیلند سیتیزن ها که خب افراد خاصی هستن، و یا اینکه کسایی باشن که توسط ساوت استرالیا نامینیت شدن و ویزا گرفتن، مثلا ویزاهای 489 491 و خب این افراد باید تو 12 ماه قبل از اقدامتون برای PR توسط شما استخدام شده باشن. اعضای خانواده نمیتونن جز اون 3 نفر باشن. Andrew, again a question myself, but yes. because I've been asked this question. You said South Australian visa holders, let's say if someone has got a 489 or 491. Yes, yeah. Given that the federal government would ask for 2 full-time employees being permanent resident or citizen, I guess these visa holders you're referring to is an additional thing. Otherwise, they won't meet the federal government requirements. Yeah, correct. But I mean, I guess if the third, for example, employee, they if they need this to meet the federal government requirement, and they could use potentially the third employee as a state nominated visa holder if obviously the clients wish to do that. Yeah. من پرسیدم چون خب میدونید دولت، حالا من اینو باید بعداً جدا توضیح بدم، دولت فدرال میگه که شما مینیمم $200,000 به علاوه 2 تا کارمند داشته باشید. برای ما 2 تا کارمند فول تایم داشته باشید که پرمننت رزیدنتن برای ما کافیه. ولی اگه کسی میخواد اون شرط رو میت کنه،
این کسی رو که گفتیم ویزای 489 این دیگه نمیتونه اونا باشه، این میشه یه نفر اضافی. بنابراین شما 2 نفرتون رو سعی کنید پرمننت رزیدنت باشه، نفر سوم اگه خواستید این 489 یا 491 باشه. Alright, thanks. Thank you. And just lastly, in terms of the investment into the business, we don't accept the director's loan to be as part of the business investment. So generally what we're looking for is, for example, if you purchase the business, that can be counted as an investment, or if you purchase, something to improve the business. For example, if you're running a cafe and you need to buy a coffee machine, something like that would be counted as investment into a business. Okay. میگن که جهت اطلاعاتون ما قرض یا وامی که دایرکتور، یعنی اون صاحب کمپانی که میتونه شما باشید، میده به بیزنس، اونو جز اینوستمنت به حساب نمیاریم. اینو من تو پرانتز باز میگم، به این دلیل میگن که خیلی ها میان پول نقد میذارن تو بیزنسشون، میگن لون دادیم به بیزنس دیگه، این میشه اینوستمنت ما. ایشون منظورشون اینه که ما اینو به عنوان اینوستمنت به حساب نمیاریم، مگر اینکه شما یه چیزی بخرید باش، مثلا اگه یه کافی شاپه براش یک کافی ماشینی چیزی خریده باشید، یا یه چیزی بر اون، یا خود بیزنس رو باهاش خریده باشید، وگرنه این لونای که بیاد تو حساب بیزنس رو ما به عنوان اینوستمنت قبول نمی‌کنیم. Andrew, again a question for myself. Sure. When you say director's loan, I guess you mean if they put it as a cash into the bank and want to claim it as business investment. Correct. Yeah. So we just don't count something where, as an investment to the business, we don't count, someone transferring money from their personal account into the business bank account just as part of our investment. Yeah. I understand the federal government generally will accept that as business net assets, though. Yeah. That's good. همون دقیقاً چیزی که من عرض کردم، این که بخواید پول نقد بذارید، که این کاری خیلی ها میکردن تا الان، میگن ما اونو به عنوان اون مثلا مبلغ $300,000 مینیمومی که میگیم به حساب نمیاریم، مگه اینکه باش یه چیزی بخرید. Andrew, again, I clarify this part. You meant if, let's say, if someone loans to his business $100,000 into his business, then with that loan he buys a coffee machine or whatever, that's investment, isn't it? Yeah, correct. So if they're using the money to buy stock to improve the business, or just stock that they need for the business, not everyday stock like coffee beans or stuff like that, but I mean if you are buying something to improve the business that you need, then of course we'll count that as an investment. این همون چیزی که عرض کردم، میگن اگه که با اون پولی که میذارید تو بیزنس یه چیزی بخرید که میمونه برای بیزنس، نه اینکه مثلا کافی بخرید که هر روز مصرف داره، یه چیز موندنی به عنوان بیزنس اینوستمنت بخرید، ما اونو قبول میکنیم. ولی اگه یا کش باشه یا برای مصرف روزانه باشه قبولش نمیکنیم. Thanks. Thank you. And our last option, just to cover, is property development. So basically the property development is for sale of properties. So if you do wish to undertake property development, once the development is completed, the properties will need to be put on the market within 2 months of the completion, and the properties must be for sale. They can't be used for like a rental property afterwards, or a passive investment. And our minimum requirement for development is at least 3 dwellings. So that could be, for example, 3 townhouses. خب این بخشش برای کسایی که میخوان وارد کار ساختمان سازی بشن. میگه که ما ساختمان سازی هایی رو قبول میکنیم که فرد برای فروش یه ساختمانی رو ساخته و میخواد بفروشش، نه اینکه نگه داره رنت بده و فلان. اینا رو قبول نمیکنیم. باید تو مثلا فاصله 2 ماه قبل از این تکمیل بشه دیگه بذارتشون برای فروش و نخواد نگهشون داره، و مینیمم هم باید 3 تا دوالینگ، یعنی 3 تا ساختمون، مثلا 3 تا تان هاوس یا ویلا یا 3 تا هاوس، 3 تا دوالینگ بسازه. Andrew, when you say 3 dwelling,
you mean, can it be 3 units or it's just? Yeah, so whether it's 3 units, 3 townhouses, 3 normal houses, yeah, just 3 dwellings of any kind. Yeah. Okay. آره میگن میتونه 3 تا یونیت یا آپارتمان باشه، 3 تا تاون هاوس باشه، 3 تا هاوس باشه، ولی مینیمم باید 3 تا باشه. Thank you. So generally the kind of information we want in an application is the location of the proposed development, just some project cost information, a breakdown of any details of your own debt or other financing, certificate of title, of the subject land. Understand that may not be possible, so please don't be afraid if you can't get that for the first stage application. Copies of any development approvals, if there have been any. Just an expected commencement and completion date of the project, and also just a brief explanation of how your role within the project will be and how you are experienced to fulfill this kind of role. خب اینجا Andrew, just before I explain this is for a 888 stage, isn't it? Or is it at the beginning? No, this is at the beginning. So the form will ask for a lot of these details, but like I said, I understand so the development approvals are only if there have been any. A certificate of title again is only if this is able to be obtained, but the rest of the information we generally require. And this is prior to giving nomination for 188? Correct, yes, yeah. Because some of them are difficult for someone who has not. So like I said, some of those approvals and certificate of title, we completely understand if, cannot be obtained, but generally we just want some detail on the location someone's thinking of, the project cost information. So they can be rough guides. They don't have to be, perfect or anything like that. Yeah. Okay. Yeah. پس ایشون میگن که برای اینکه اصلا ما این پراپرتی دیولپمنت این کسایی که میخوایم بیایم ساختمون سازی بکنیم رو اپروو کنیم، مثلا برای همون نامینیشن اولیه باید یه سری اطلاعات توی فرم خاصی هست به ما بدن که این اطلاعات این لیستیه که گفتن، اینکه اون لند کجاه، اون زمین، این پروژه حدوداً هزینه‌اش چقدره، یه بریکدانی از اینکه چه کارهایی قرار باشه، چقدرشو وام بگیرید، اینا رو بهمون بدید. اگه سرتیفیکیت به اصطلاح اون سندی چیزی گرفتید اونو بهمون بدید. اگه پلنینگ دیولپمنتی داشتید اپروو شده اونو بهمون بدید. و در واقع من یکی دو بارم پرسیدم که خب اینا رو تموز اول افراد نداره، میگه حدوداً یه راف آیدیایی به ما بدید که ببینیم میخواید چی کار کنید. طبیعتاً خب ممکنه اون چیزی الان میگید تا اون موقع ویزاتون بیاد همه چی عوض شه، ولی باید یه پلنی حدودی داشته باشید بتونید بهشون بدید. Thank you. And I'd just like to add, if someone does wish to do a development and they cannot complete the project within the 2 to 3 years that they have the 188 visa, the state is able to waive the turnover requirement with the federal government due to the amount invested by a client in this project. میگن که اگه که حالا به هر ترتیب شما اومدید و نتونستید تو اون 2-3 سال کار فروش ساختمونتون رو انجام بدید، ساختیدش، هزینه هم کردید ولی نتونستید بفروشید، بستگی به این که اون هزینه رو گذاشتید یا نه، ما میتونیم به عنوان ایالت میتونیم اون شرط ترنوور رو ویو کنیم، حذف کنیم. تو پرانتز اینو بگم که این شرط ترنوور مینیمم $300,000 برای همون سال دوم و تقریبا همین ایالت استرالیای جنوبی تنها ایالتیه واقعا تو این زمینه حذف کردنش همکاری میکنه، ایالت‌های دیگه اینطور نیست. Thank you. Thank you. And now I'll just go through the new 188B investment requirement. So the intended requirements for the state is for the client to invest $2.5 million into a compliant investment fund
that will materially benefit South Australia. So what we mean by benefiting South Australia is that you could invest into a fund that has an office in South Australia, or alternatively, that they have a current project of some sort in South Australia. And we also have the residency requirement for the 188B visa. خب ما یه ویزای دیگه داریم. الان صحبت از 188A بود یا هم کارآفرینی. 188B یا سرمایه گذاری معمولی یه ویزای دیگه است که از جولای، حالا اینا رو من پرانتز باز میگم، عددش بالا رفت و از 1.5 شد 2.5 میلیون. الان میگه که ما برای کسانی که از این بعد میخوان این ویزا رو بگیرن باید خب طبیعتاً به ما بگن که مینیمم 2.5 میلیون میارن تو ساوت استرالیا، همون مینیممی که دولت فدرال میخواد. اگه بالای 55 سالن باید مینیمم 3,750,000 دلار بیارن و در طول اون دوره ویزای موقتشون باید این فاند، این پول اونجا باشه تا وقتی که اقامت دائم بگیرن. دیگه وقتی اقامت دائم بگیرن میتونن برش دارن. Thank you. And the 188C option now, which is a significant investor visa. So the difference between the C and B is that the 188C has a $5 million investment into a compliant investment fund that, again, must materially benefit South Australia. So again, the same kind of reasons as the B, as in the fund could be based in South Australia, or the fund may have projects in South Australia. And the other difference with this one compared to the normal investor visa is that there's no residential requirement in South Australia. All you have to meet is the federal government residential requirement, which is to reside or to be in Australia for 40 days per year. نوع دیگه ویزای بیزنس همون 188C یا نوع 5 میلیون دلاریه که اینجا دیگه برای دوستانی که نمیدونن اینجا دیگه شرط سن وجود نداره که بالای 55 یا زیر 55 باشه و خب این افراد باید تعهد بدن که 5 میلیون دلار برای طول دوره اون ویزای موقتشون میارن تو ساوت استرالیا اینوست میکنن و این اینوستمنت، اون فاندایی که میخوان توش اینوست کنن باید به نوعی یا تو خود ساوت استرالیا باشه یا بنفیتش به ساوت استرالیا برسه و مشخص باشه. این ویزا برخلاف ویزاهای قبلی که فرد تعهدش هم داره که تو خود ساوت استرالیا زندگی کنه، این ویزای 5 میلیون دلاری افراد تعهدشون اینه که در کل سالی 40 روز در استرالیا باشن و یا یه دفعه‌ای مثلا 160 روز بیان تو این 4 سال و تو استرالیا باشن، ولی لزومی نداره حتما تو ساوت استرالیا یا استرالیای جنوبی باشن. این تعهد رو نداره. And it's very exciting to announce that we soon will have a 188E visa, which will be designed for entrepreneurs. We now have it confirmed, so that we will open in late September this year for state nomination. Some of the federal government requirements will be that there will be competent English. However, there is no points test. So with the 188A and B, you are required to have 65 points in the test. This requirement will not exist for the 188E. And we will publish our requirements in the near future on our website. I'm very sorry that I don't have those with us today, but we've only recently announced that we'll be opening in late September of this year. خب اما نوع دیگه‌ای که ویزای جدیدیه و ما هم خیلی امیدوار بودیم که خیلی از صحبت‌های امروزمون به این سمت بره، چون موقعی که با آقای اندرو من 2 هفته پیش صحبت کردم قرار بود که تقریبا اول سپتامبر دیگه جزئیاتش اعلام بشه، ولی الان میگن که آخر سپتامبر پابلیش میکنیم جزئیات کاملش رو و این دیگه قطعی شده که تا آخر سپتامبر ما اعلام میکنیم، چون خیلی ایالت‌ها همینم نگفتن. این ویزای نوآوری 188E میگن بهش، انترپرنور ویزا، که خب برخلاف ویزاهای دیگه بیزنسی اینجا دیگه
امتیاز داشتن مهم نیست، این پوینت تست نداره، ولی نمره زبان کامپیتنت میخواد که میشه معادل 6 آیلتس. تنها فرقش با گروه‌های دیگه، یه فرق خیلی مهمش اینه که اینجا نمره زبان دیگه حائز اهمیته، ولی چون پوینت تست نمیخواد، خب دیگه اون بحث این که سنتون چقدر و امتیازاتون چقدر و اینا فعلا مطرح نیست، که حالا اگه بشه باز شاید سوالای بیشتری ازش بپرسیم از آقای اندرو ببینیم چی میگه. Andrew, I kind of mentioned that we were hoping that we will have some information for today's seminar because webinar, because we had talked about it when we talked earlier, but as you said, the thing didn't go ahead as planned, but you're going to hopefully publish it by the end of September, you said. Yeah, it's likely to be published earlier. So, you know, it could be within, you know, the next week or two. That'll be probably, I'd say, probably mid-September on the website, the requirements, and late September we will open. میگن که احتمال زیاد ما تو یکی دو هفته آینده شرایطمون رو تو وبسایتمون اعلام میکنیم برای این ویزا، چون خیلی هم منتظرشن، ولی احتمال بسیار زیاد از آخر سپتامبر شروع به پذیرش اپلیکیشن میکنیم. Thank you. Now I'd just like to give you some other benefits to the program. So we do meet with clients, you know, while you are here in South Australia. So we make sure we meet with you to see how you're going. We have opened new markets, exports for South Australian businesses. We will at least have 140 companies that do, you know, business with business migration clients. We've had a lot more migration agent offices opened in South Australia to employ local staff to support clients while they're here. And again, the South Australian government will always be here to support you. And we've had, you know, larger projects commenced in our state due to the support of the business migration clients who have migrated here. Just as a background, you know, we welcome all investment, whether it's small or big. But for example, we've had a lot of you know, big projects built in the state because of migration clients like yourselves. بله، میگن که خب فواید این برنامه بیزنس مایگریشن پروگرامی که ما داریم اجرا میکنیم برای ایالتمون اینه که خب ما حتی از اول که فرد ویزاشو میگیره، حتی بعدا قبل از اینکه ویزاشو بگیره قبلا مصاحبه داشتن، الان بعد از اینکه فرد ویزا رو میگیره میبینیمشون، بعد از اینکه حتی PR اقامت دائم میگیره باشون صحبت میکنیم که کمکشون کنیم تو چه زمینه اینوست کنن تا جای ممکن راهنماییشون کنن به اصطلاح. و این باعث شده که ما اصلا این پروگرام باعث شده که کانال‌های صادراتی بهتری داشته باشیم برای استرالیای جنوبی. حدوداً حداقل 140 تا کمپانی به اصطلاح در سطح استرالیا دارن با کلاینت‌های مختلف، بیزنس کلاینت‌های مختلف دیل میکنن که این یه رشد بزرگی بوده. و خب منافع دیگه از این که از کشورهای دیگه دلیگیشن های بزرگی میان و میبینن سطح استرالیا رو، اینکه وکیلای مهاجرتی زیادی اومدن تو ادلید دفاتر باز کردن که بتونن کلاینت هاشون رو ساپورت کنن و پروژه های خیلی بزرگی تو سطح استرالیا با کمک همین کلاینت های بیزنسی که شما هستید اجرا شده. And here I'd just like to give you some of our, you know, history of statistics in the last 10 years. So as you can see, the program has grown, you know, significantly. Back in 2012, we were a very small program in South Australia. And then you can see during the last program year, we nominated 960 business migration clients. And, you know, we're hoping that that will bring more investment into the state. So if you do come to South Australia, there'll be a lot of other clients like yourselves who will be in the same position, and you will have the opportunity to meet with them and speak with them to see how they have gone in South Australia.
این به اصطلاح گراف به خوبی نشون میده که روند رشد و پذیرش این برنامه استرالیای جنوبی در زمینه‌های ویزای بیزنسی و اگه دقت کنید از سال 2012 تعداد نزدیک به 0 بوده، یعنی شاید 20 نفر بودن در سال پذیرفتن، بعد همینطور سالانه بیشتر شده، پارسال یعنی سال 2021 960 نفر رو پذیرفتن و وقتی خب تعداد بیشتر میشه، بیزنس ها بیشتر میشن، طبیعتاً این هم به نفع مردمه و همین که شما میتونید اگه یه آدم جدیدی هستی بیایید با بیزنسمنایی مثل خودتون یا کسایی با این ویزا اومدن بیشتر برخورد کنید و نحوه کارشون رو بالاخره از نزدیک ببینید و باشون آشنا بشید و این میتونه به نفع شما باشه. Andrew, I just in bracket, I think this year you have 1,000 places available. Is it or is it more? In terms of what our number we have from the federal government? Yeah. Oh, yeah. So we're, I'm not allowed to say exactly. I'm sorry. It's I think something we're not allowed to say. I'm sorry, but it'll be similar. Not like we'll have a similar number available like we did last year. Oh, okay. Yeah. I think they published it somehow. The federal government published. If you can find it, it's just we're not meant to. We've been told we're not meant to say anything. Sorry. alright. من ازشون پرسیدن که امسال ظرفیت چقدر، گفتن ما خودم ایشون اجازه نداره بگه ولی نزدیک به همون عدد پارسال، ولی تا جایی که اطلاعاتی که ما از خود دولت فدرال داریم ظرفیت ادلید امسال 1000 نفر ساوت استرالیا که ظرفیت خوبیه و همین اول سال هم خوب پذیرفتن. اینا رو من تو براکت میگم، بگیشون نگفتم. Thanks. Thank you. And this is just an example of how we engage with our clients once they're in South Australia. So we will meet with you when you arrive in South Australia. So then we are able to help you out with any questions that you may have to us. If we cannot answer these questions, we will certainly put you through to someone who will be able to answer your questions. With our old and current 132 visa holders, we meet with them every 6 months. With the 188 visa holders, we meet with them every 12 months. And this is just to see that everything's going okay with your business, because we want to make sure that you succeed in South Australia. And we've also begun doing trade and investment showcase events, which once you're in South Australia, you will be more than welcome to join these events, and I'll show you a picture of that soon. خب گفتن که ما چطوری با بیزنس مایگرانت هایی مثل شما انگیج میشیم، یعنی بالاخره تعامل داریم به نوعی. افراد وقتی که میان تو خاک استرالیا میتونن، ما با خودشون و وکیلاشون تعامل داریم، میتونن با ما اپوینتمنت داشته باشن و بیان ما رو در طول روز ببینن، باشون صحبت کنیم. قبلا یه ویزایی داشتیم به اسم 132 که دیگه از جولای هست شد، این ویزا اقامت دائمی بود. اینا رو هر 6 ماهی یه بار باشون ملاقات میکردیم. 188 ها رو معمولا هر 12 ماه یک بار، مگه اینکه باز بیشتر بخوان خودشون. و ایونت هایی دارن یا به اصطلاح مثل بازارچه و چیزای اون شکلی دارن که بیزنس مایگرانت ها میان اونجا پروداکت های خودشون رو نشون میدن و با هم دیگه آشنا میشن، یه جورای نتورکینگ میکنن. و یه عکسی هم میخواد نشون بده از این ایونت ها. And this is just a quick picture of an event we have, and we're hoping to host again in the future. So this is usually available to clients already in South Australia. So this is just a lot of South Australian businesses that will come and bring their products, and it gives you the opportunity to meet with the businesses direct, especially if you want to, conduct a trade business or an investment business into their business. And this will also, basically this puts you directly in contact with them rather than having to go through a third party.
میگه این یه عکسی از مثلا همین سال فکر کنم 2018 بود دیگه، بعد از اون بخاطر کرونا نداشتن. یه حالت بازارچه مانندیه که تو عکس میبینید. بیزنس های مختلف میان پروداکتاشون اونجا میارن، مخصوصا برای کسایی که میخوان وارد کار تجارت بشن و مخصوصا بخوان صادرات کنن. اینجا دیگه فرصتی که مستقیم با خود اون بیزنس اونرها دیگه شما در تماسید، نیاز به یه شخص ثالثی به عنوان واسطه نیست، میتونید باهاشون وارد داد و ستد بشید. And this is just a quick picture of, opportunities for investment in South Australia or where some clients may have invested. So whether it's investment into, for example, farms or solar, we have plenty of investment opportunities in South Australia if that's what you wish to do. And we are happy to help you look for those opportunities if you come to South Australia. این هم یه تصویری از بیزنس اپورتونیتی های، فرصت های بیزنسی که بوده و هست. مثلا بعضیا تو سولار، بعضیا اونجا میبینید بشکه های شراب، تو کار شراب و اینا، و بیزنس های مختلف. در حال ابالت یه سری مواردی برای صادرات داره که مثلا کسایی تو کار صادرات هم میتونن به خوبی از این فرصت استفاده کنن. And this is just a picture of education. Like, this is the University of Adelaide. So obviously we have great education in South Australia for your children, if you have children, whether that is for university or public and private schools. There are a huge number available in South Australia. So we have quality education for your children if you migrate to South Australia. این هم از بعد به اصطلاح تحصیلی گفته کسی علاقه‌منده این دانشگاه ابالت، این تصویر. ما دانشگاه‌های خوبی تو ساوت استرالیا داریم و همینطور مراکز آموزشی حالا تحصیلی، راهنمای ابتدایی و دبیرستان، اینا هم عمومی داریم هم پرایوت خصوصی داریم و کیفیتشون خیلی خوبه. برای کسانی که به فکر تحصیل فرزندانشون هستن این فرصت خوبیه. And this is just a picture of housing. So in Adelaide, we're very fortunate to have much cheaper housing prices than Melbourne or Sydney. So that's another advantage of moving to South Australia, is it's a lot more affordable. And generally in Adelaide, if you live in Adelaide or in the surrounding suburbs, generally you would only be 15 minutes away from very picturesque Adelaide Hills or 15 minutes away from the coastline, which means easily accessible to very nice beaches. خب یکم باز راجع به ابالت و اینکه از لحاظ ساختمانی و ساختمان سازی ما خیلی موقعیت بهتری داریم از لحاظ قیمت مثلا اجاره و خونه و اینا نسبت به شهرهای مثل سیدنی و ملبورن. ما تو شهر ابالت شما 15 دقیقه از این ور برید میرید به ابالت هیلز که یه جای ویوی خیلی خوشگل و قشنگه، و از اون ور هم 15 دقیقه برید میرسید به اون مناطق ساحلی ابالت، نزدیک ساحل‌های ابالت لب دریا. منظورشون اینه که طبیعتاً شهریه که توش رفت آمد اینا راحته، برخلاف شهرهای بزرگتر استرالیا، و از لحاظ هزینه زندگی پایین‌تر. And this is just an example of our lifestyle. So in South Australia, we are known after work to have a very relaxed lifestyle. So just some of the pictures of, our coastline, some of the great food available in the CBD and also down the coastline. So, this is a very common picture in South Australia, very relaxed lifestyle once we finish our day job. و خب این همین تصویریه از لایف استایل ابالت. میگن که تو استرالیا جنوبی میگن ما مشهوریم تو ابالتیا به این که بعد از کار خیلی ریلکسیم. البته من اینو تو پرانتز بگم، خیلی ریلکس تر از خود استرالیا، همه ریلکسن ولی ظاهرا ابالت ریلکس تر از جاهای دیگه، ایالت‌های دیگه.
و میبینید اون ساحل‌های قشنگی که دارن، همینطور از لحاظ غذایی و امکانات دیگه‌ای که برای لایف استایل هست. اگه گوگل سرچ هم کنید خیلی از اینا رو میبینید. خیلی جالب. And lastly, this year Adelaide was voted Australia's most livable city. So we're very excited that we will announce the best livable city in Australia. And we will also announce the third most livable city in the world. I guess part of the reasons because it's such a easy city to get around, affordable city, and we've also had really not much impact from the current coronavirus pandemic. We've lived much of a normal lifestyle in Adelaide without any restrictions for the past 18 months. خب میگن که ادلید امسال شد most livable city، شهری که بهترین جای برای زندگی تو استرالیا از لحاظ لیوبل بودن، قابل زندگی بودن. این تو استرالیا و در چیز جهانی هم سومین شهر جهانیه که باز most livable سیتی جهانی سومیه. دلیلش هم اینه که خب خیلی شلوغ نیست، افوردبل، یعنی قابل هزینه، خیلی منطقی تر به اصطلاح. و از همه مهمتر اینه که ما توی 18 ماه گذشته خیلی کم توسط این کووید افکت شدیم و اینو بازم تو پرانتز میگم، راست میگن، چون همین الان سیدنی و ملبورن ما تو لاکداونیم. ادلید فکر کنم کل این 18 ماه فقط چند روز لاکداون بوده. حالا شانسشون بود یا هرچی، واقعا از این لحاظ شهر خوبیه، یعنی الان راحت دارن زندگیشون رو میکنن. I add a bit in bracket every now and then. And I said, no, that's okay. I think I understood a little bit about Sydney and Melbourne afterwards, so thank you. No, I just said right now I'm in Sydney and Melbourne. We're in Sydney in lockdown, but in Adelaide they haven't been there for maybe for the last 18 months, only a couple of months, or maybe even less. You've been in lockdown. Yeah, just two 1 week lockdowns, and that's all we've had. So it's been very lucky. Oh, 2 1 week. Oh my God. Yeah, very quick ones. میگن تو این 18 ماه فقط 2 تا یه هفته رو ما لاکداون بودیم. خب دیگه تصور کنید واقعا لاکی است. Yeah, you're really lucky in that sense. Yes, we're very fortunate. Yes, thank you. And that concludes my presentation. Below in this there is our email address. I'm happy for anyone to email us. If I either be myself that answers your questions or anyone within my team can answer your questions, we're always happy to answer any of your questions. I'd really thank you very much for giving me the opportunity to present today. And I thank you very much for, taking your time out of your very, precious time to join us today to listen to this presentation. And I really hope one day you're able to migrate here in South Australia, and I'd be very excited to meet you all in person. خب اولا تشکر کردن که تو این جلسه حضور داشتید و خیلی ممنونیم که وقت گرانبهاتون رو به ما دارید گوش میدید این برنامه رو. آدرس ایمیل و مشخصات ما اینجا هست که حالا یا خود من یا همکاران گفتن اگه سوالی چیزی بود جواب میدیم و امیدواریم که بتونید مهاجرت کنید بیاید ساوت استرالیا و حضوری ببینیمتون. All right. And now I'm happy to answer any questions if anyone would like to ask any. Sure, Andrew. Thank you very much. So we go. I guess we have to see what questions come across. What's your prediction for opening the offshore? Oh, that was early. I think I start because that's a very common question. I saw a few people ask, and that's again about 188E. But you said you don't have a lot of details. But generally speaking, I think we don't need to be worried about the turnover in your home country or the business assets in your home country. It's mainly, I guess, the
the future business plan you're going to have and the qualities you have from. Yeah, correct. So the visa is aimed at more like entrepreneur business ideas. Yeah, you won't, from my understanding, there won't be, you know, the business turnover requirements or net assets requirements that the federal government will need. And what I can say is generally what we'll be looking for is we'll have some service providers that the government has chosen, so what we've chosen, and you know, the clients will have to work with those particular service providers. The reason I can't announce any more information because not all those service providers have been finalised yet and they're still in negotiation, so I can't, that's probably as much as I can say. Yeah. آره خب خیلی خلاصه توضیح دادم. ببخشید من یه بخشی هم حواسم به سوالات بود، خوب فالو نکردم. این که قراره یه سرویس پرووایدرایی باشن این وسط که مثلا کسایی که حالا با کانادا سر و کار داشتن میدونن بهش میگن انجل کامپانی و اینکیوبیتور. It's something like incubator or angel companies in between. Andrew, is it? Probably. Yeah, so like I'm not sure if you're aware of the 408 visa, like the supporting innovation South Australia visa that was just for South Australia. Yeah, it'll probably be a similar concept but slightly different because we think that was a bit hard to work with, but it'll be a similar concept where you work with a service provider, but we're just hoping the application will be a lot smoother than what that process was. میگن که احتمالاً یه چیزی مثل ویزای 408 که ما قبلا داشتیم. این دوستانی که نمیدونن قبلا یه 408 بود که برای کسانی بود که باز به نوعی میخواستن بیان یه ایده رو اجرا کنن توی سکتورهای خاصی و یه کسایی هم بودن سرویس پرووایدر، یه کمپانی یا شرکتایی به سرویس پرووایدر، اونا باید این وسط اپرووشون میکردن. این ویزای 188 ای هم یه همونجور چیزی احتمال زیاد خواهد بود تا جایی که ایشون الان میدونه و خب احتمالاً هم زیاد میدونه ولی سعی کردن تا جای ممکن ساده تر بشه چون اون 408 یکم سخت تر بود. And I guess a question would be that once the person gets the visa, what would be the criteria for 888 or what's next? Do we know? Yeah, that's difficult. I'm not sure what the federal government haven't, you know, released the information yet. So it's yeah, unfortunately I can't answer that question. I'm sorry. So far we know that this is a 5 years visa. Again, it's similar to other 188 streams, but فعلا دولت من پرسیدم که خب بعد از اینکه فردی ویزا رو گرفت با این حالا مدل بیزنس پلان یا هر چیزی چطوری دائم میشه، گفتن که هنوز اونم دولت فدرال اعلام نکرده ولی خب خلاصش اینه که این ویزا یه ویزای 5 ساله است. فرد احتمالاً باید بیاد اینجا یه چیزایی رو اجرا کنه، اون پلنیو که گفته احتمالاً باید عملی کنه که بتونه اقامت دائم بگیره ولی هنوز اون بخشش مشخص نیست. در حال ما امیدواریم که تو همونطوری که گفتن تو یکی دو هفته آینده رسما تو سایتشون پابلیش بشه. So we're hoping that we will have this information in a couple of weeks published on your website, I'm assuming. Yeah, correct, because the goal is to be open in we've been told we're opening in late September, so that's 100% confirmed. So the idea will be to have the information on our website a couple of weeks before that. So mid-September should be the day we have information. Yeah. Someone is asking what's the priority for getting invitation for 188? Is there a priority at the moment? Is there anything in particular? No, I mean, I don't know if that references to, so we're happy with any business concept, any idea. So I'm not sure if that is particular. So we don't give priority to any business type. Anything is good. And obviously I'm not sure if it refers to the federal government. I think that refers to 188A. Is there any particular priority? As far as I know, there wasn't anything. No, we're happy with it. We're open to any business type in South Australia. So anything they propose, we will definitely look at. خب یکی از دوستان پرسیده بودن آیا اولویت خاصی برای ویزای 188 مثلا کیا دعوت میشن هست که
جوابشون اینه که نه، در حال حاضر هیچ اولویتی نیست. اینو من تو پرانتز بگم که خوشبختانه این روزا ساوت استرالیا خیلی زود داره بررسی میکنه پرونده ها رو. یعنی قبلا چند ماه طول میکشید، الان چند روز طول میکشه و جواب میدن و این فرصت خوبی برای دوستانی که میخوان برای ساوت استرالیا اقدام کنن. I just said in bracket that South Australia is basically considering applications very quickly these days. It's not like before you have to write that ITA and then interview. Yes, long process. Yeah. Yeah. So it's, you can mention you're getting applications approved very quickly. So yeah. میگه میتونی شما خودت بگی، چون میدونن من یه چند تا اپلیکیشن چند روز داشتیم، تا بعضیش یه روزه جوابش اومده و واقعا خیلی برای خود منم عجیب بود که به این سرعت. Yeah, I just mentioned that we got some one day. Very quick times at the moment. No worries at all. Yeah. All right, what's next question? Biz renovation. Someone is asking about renovation. Is that I guess that's a bit different to property development. So is there anything in particular? Yeah, correct. Renovation business is not, like I said, it is different than property development. Generally, that's could be, you know, renovating a house in some way or form. So I guess if someone's going to do that, they're probably going to choose the investment and employment option. And obviously, like I said, we're happy with any type of business. So a renovation business is no issue either. Yeah, Andrew, I think one concern that I somehow know that some other states wouldn't accept is that if you buy a house and you renovate it for yourself, then whatever you sell it, this wouldn't be considered as renovation from what I know. But I'm not sure how it is about in South Australia. Like, let's say if someone buys a house for $500,000 and then renovate it, then sells it, is that a renovation business? No, that's more, I mean, that's more of like a personal investment, like you know, it's like an investment property. If we buy one and renovate it, then sell it. So it's more of like a renovation business where, you know, you would renovate other people's houses, etc. Yeah. اینو دوستان من تاکید کنم، چون بعضیا این اشتباه میکنن، میگن بریم یه خونه برای خودمون بخریم، بعد بازسازیش کنیم، بعد بفروشیم، همین شد بیزنسمون. اینو ایالت‌های دیگه که هیچ وقت قبول نمی‌کردن، من الان از ایشون هم پرسیدم، قبلا هم البته میدونستم که قبول نمی‌کنن اینو، میگن که شما باید برای دیگران برید رنوویت کنید، نمیشه بیاید یه خونه برای خودتون بگیرید رنوویت کنید و اونو بگید بیزنس اینوستمنت. All right, what's next question? سرمایه business 188B when they have to invest. I think that's prior to being granted a visa. Yeah, as far as I'm aware, generally the federal government will notify, I think, the client and the agent like yourself when they're due to make the, and I think it's just before the visa grant generally, isn't it? برای سرمایه گذار برای 188B قبل از اینکه ویزاتون صادر بشه، اون روزهای آخر نامه میاد از کیس آفیسر که میگه که این اینوستمنت رو انجام بدید تا ما ویزاتون رو صادر کنیم. Someone is asking investment in medical like a clinic. Is it doable? Should I be registered first? I think doable, yes, it is doable. Yeah, definitely, yeah. And do you need to be registered? If you want to, we need, sorry, I think, but I'll let you also add to it if needed. If they want to have a clinic, definitely yes, but if you want to, you can have it as a manager or owner and you can be the manager, but if, let's say, if it's a medical clinic, you cannot be the doctor. You need someone to work as a doctor for you. You cannot act as a doctor without being registered. Am I correct, Andrew? Yeah, no, I don't need to say anything because that's completely correct. Yeah, so thank you. Yeah. آره، شما باید کلینیک رو میتونید بخرید، خودتون صاحبش باشید، بیزنستون همین باشه، ولی یه کسی به عنوان حالا پزشک، داروساز، نمیدونم دندون پزشک
براتون کار کنه تا وقتی خودتون رجیستر بشید اون موقع خودتون هم میتونید کار کنید. نیازی نیست حتما صاحب بیزنس رجیستر باشه، یعنی شما لزومی نداره رجیستر باشه. Okay, next question. Can I buy 188A before being granted a visa? Can I buy a business for my 188A visa before being granted a visa? Or should I apply for the visa first, then transfer? I think what he means, if I buy my business in the process of being granted a visa and prior to getting here, would it be acceptable or not? I think that's a federal government question from what I know. Yeah, because I mean, and it's hard because I understand people might be in negotiations before they arrive, but generally I think all the requirements are from when the visa is granted or activated, not from beforehand. خب دوستان اولا توجه داشته باشید که ایشون افسر ایالتیه نه دولت فدرال، و این بعضی از این سوالایی که شما میکنید مال دولت فدراله. ولی در جواب این دوستمون که گفتن آیا قبل از اینکه ویزام بیاد میتونم چیزی رو بخرم یا نه، ببینید خریدنی میشه خرید، هرچند خیلی هم دشواره، ولی همیشه توصیه اینه که بذارید ویزاتون صادر بشه بعد این کار بکنید. Okay, next question. Please explain about agricultural businesses. Andrew, from what I know, South Australia is very good in agriculture and wine. Am I correct? Or do you want to say something about what's best there? Yeah. So is that in terms of export kind of thing? Is that what they may be looking at, or investment? No, they're looking into having a farm and investing in that idea. Yeah, no worries. I mean, obviously, in South Australia we have different kind of farms. So, I mean, whether it's to have a farm that processes, grows wheat, lentils, chickpeas, so those kind of agricultural products, or wine. Obviously, there are many. There's many vineyards in South Australia. South Australia is very known for that. But there's also, it's a very good region for growing fruits, vegetables as well, and obviously dairy as well. If looking more to the southeast of Adelaide, so like there's a lot of dairy farms down that way as well. So there's a variety of products someone could farm in South Australia. در رابطه با کشاورزی میگن که خب بله فرصت‌های زیادی اگه کسی بخواد بره تو این زمینه کار کنه، هم کشاورزی هم دامپروری، از گندم و نمیدونم لوبیا و چیزای این شکلی بگیر تا خب ادلید خیلی مشهوره به جاهای شرابسازی و باغ‌ها و مزرعه‌های وینیارد بهشون میگن اینجا، برای همون انگورایی که برای شرابه میگن اونام زیاده. بحث دامپروری هم که خب خیلی خوبه و قویه، بنابراین بله بیزنستون میتونه تو اون زمینه‌ها باشه. I guess just Andrew, that's for myself. If someone wants to invest in let's say agriculture, I guess it takes a while to get to the results unless he buys a ready for production farm rather than starting from scratch. A new farm. Yeah, and obviously we would look at that if if the particular client establishes a new farm. We completely understand that this takes time, and if it needs to be that the client requires a waiver to some of the, like we can only give a waiver to it, for example, the turnover or the turnover 3. We can't give a waiver to both. But in that kind of situation, then we definitely look at it and consider it on a case by case basis. Like we will have a flexible approach. من ازشون پرسیدم که حالا کسی بخواد یه مزرعه‌ای رو، چون بعضیا میان از صفر شروع میکنن یه مزرعه‌ای رو میخوان شروع کنن به ساختن و نمیدونم نهال کاشتن اینا، گفتم خب این سالها ممکنه طول بکشه تا به این به جای برسه. گفتن که ما بله اینو میدونیم و به همین خاطر کسانی که نشون بدن که بعضی از شرایط اولیه رو دارن، ما ممکن اون شرط ترنوور یعنی فروش رو ببخشیم برای اقامت دائم، چون ایالت‌ها این قدرت رو دارن که اگه بخوان بگن
ترنوور رو میبخشیم یا نمیدونم اون مینیمم اینوستمنتتون رو میبخشیم. ایشون هم میگه که خب ما میان به بیزنس نگاه میکنیم و بله و این کار رو قبلا هم کردن. من اینو تو پرانتز بگم برای کلاینت ما قبلا کرد. All right, next question. Is there a pre-written or planned business plans that we can just come and basically execute them? Basically, they want to know if there is any set of businesses that we can just come and invest in those and we run those without thinking of what to do. Like a sort of a silent investment, like, you know, like a investment where the No, I think they mean, you know how when you want to start a business, you have to consider many items like where to start, what to buy, what to do. Is there any, I think what they're asking, is there any like ready to start business, like, or business plans that we just come and start working on those rather than thinking of what to do, I guess. You mean like ready to make businesses, ready, like purchasing a business that's already running and... Or not businesses that is already ready, it's just plans, business plans that you I guess that's a very tricky question, because whatever business plan is there, again, you need to consider many facts before starting. Yeah, it's probably more for the obviously client to consider, but yeah, so it's not, I mean, obviously when we assess the application, we mainly look at, as you would know, we have certain questions that need to be answered within the application form, and we don't require a business plan for our assessment. But yeah, it's kind of difficult to say whether they can. Yeah, sorry, it's a bit difficult to answer otherwise, but yeah. آره گفتن این چیزی نیست که بتونیم ما واقعا بتونیم جواب بدیم. یکی از سوالایی که من میبینم خیلیاتون پرسیدید اینه که آیا ویزای بیزنسی 188 رو میشه تبدیل کرد به 491 یا چیزای دیگه؟ بله، اینو میشه، اینو لزومی نداره از ایشون بپرسیم یه خورده، ولی حالا من در حال میپرسم، ولی لزومی نداره خیلی هم ایشون بخوان جواب بدن، چون ما معمولا میگیم وقتی بیزنس ویزا میگیریم بخوایم بیایم بیزنس را بندازیم، نه اینکه بخوایم بیایم یه ویزای دیگه بگیریم. Andrew, a question I think one or two participants asked is, if I come on a 188 visa and later on I'm eligible for, let's say, 491 or 190, can I apply for those? And I replied, from a federal government point of view, you don't have any problem, but I don't know, I asked you the question as well. Yeah, so that's happened in the past, and it's happened both ways, where we've had, you might have a 489 client apply for a business visa, or you have a business client applying for a skilled visa. Obviously, like you say, federally, they're well within their rights to do that, and so we won't stop them doing that as well if that's, if they wish to choose their pathway. Yeah. میگن که بعد این اتفاق افتاده قبلا، دو طرفه هم بوده، بعضی از 489 به 188، بعضی از 188 به ویزاهای دیگه، و چون حق قانونیشون میتونن این کار کنن، ما هم مانعشون نمیشه. Okay. What else? Many questions about other things, skilled workers. We don't talk about the skill today, and we will talk another time, hopefully. اوکی. دوستان سوال دیگه ای در رابطه با ویزاهای بیزنسی دارید لطفاً بپرسید. ما امروز سوالای اسکیلو از ایشون نمیپرسیم چون ایشون آفیسر بخش بیزنس هم. آیا در شرایط کووید امتیاز خاصی برای گروه a question comes across a couple of times. Given the current COVID-19 situation, is there a kind of priority or something for the medical group for business visas, they mean? If someone wants to say, oh, I'm gonna come and invest in medical or in clinics or those things. Yeah, so I mean, obviously,
like, you know, as our state, we haven't really been impacted like other states, but of course, any government would welcome investment into medical, whether it's a surgery or pharmacy, you know, anything like that. But I don't like, we assess in date order, etc. We won't give priority to someone like that. But of course, the federal government, I'm not sure what they do, but they may give priority to that field, because I know obviously in general skilled migration, they do give priority to some medical occupations. در زمینه ویزای بیزنسی ببینید ایالت‌ها خب اون نامینیت کردن وظیفه‌شون که این کارو میکنن و الان ادلید خیلی سریع این کار میکنه، بنابراین دیگه این که بخواد پرایورتی بده یا نه واقعا براشون، مثلا چون اصلا کووید عملاً تاثیرگذار نبوده، هیچ مشکلی اونجا ایجاد نکرده، براشون واقعا مهم نیست برای ساوت استرالیا. و این دیگه دست خود اداره فدرال، دولت فدراله که بعضی‌ها رو بخواد زودتر بررسی کنه. و من باز اینو تو پرانتز میگم که بله ما دیدیم کسایی که گروه مدیکال بودن یکم انگار زودتر پرونده‌هاشون بررسی میشه. حالا این شانسی بوده یا عملاً عمدی بوده نمیدونیم، ولی داشتیم کلاینتایی که زودتر بررسی شد. Okay, the next question, can I change my business plan once I get my visa? I guess the answer is yes, but I'll leave it to you. Yeah, they just have to obviously let us know that they want to change it, but yeah, of course they're allowed to do that. آره میگن اگه بخواید بیزنس پلنتون رو عوض کنید بعد از صدور ویزا میتونید، ولی بهتره به ما بگید، ما در جریان باشیم، ولی مشکلی با این قضیه نداریم. Okay, next. They're talking about different types of visas. Do I do roofing, tiling? Is that a business? I guess anything could be a business as long as it generates turnover and employ people. Yeah. Exactly right. Yeah. I just say it again. Generally ببینید هر بیزنسی، سقف سازی، نمیدونم کاشیکاری، هر چیزی که منجر به درآمد میشه نیاز هست توش اینوست بشه، کارمند بگید، این میشه بیزنس. لزومی نداره که اصلا یه بیزنس با اسم خاصی باشه، هر چیزی که بتونه درآمد تولید کنه و هدف اینا اینه که فرد $300,000 بیاره، 3 تا کارمند بگیره، این هدفشون. بنابراین شما با این دید به قضیه نگاه کنید و هر بیزنسی که میتونید راه اندازی کنید. Someone says if I invest 100,000 now and then start the job and do the rest later, can I do it? Again, I will explain it in Farsi to them because you need this for the 12 months before the application, the 300,000. Well, the 300,000 can be invested, I guess, at any time while they're on that visa. Yeah, so but they should have it prior to the 12 months prior to the application or not? That's the employment where that's 12 months prior to lodging, yeah. But the investment, I guess we don't mind when it is. So whether it's like, as long as when they hold the visa, so as long as they hold 1AA visa, we don't mind when it is. I understand that the federal government needs assets 12 months as well prior to lodging. Yeah, so probably better being consistent and easy like that for the client. Yeah. I guess it's better because some people, they would ask the question this way: if I invest 300, 400 and then I lose and then it becomes 200, what happens? I guess for you, for probably state, even for federal government, as long as they see that you invested there and you have proof to invest there, they don't mind, they won't punish you for losing your money. Correct, yeah. So we don't mind when the investment is, as long as it's while they're holding the visa, yeah. آره ببینید برای ویزای بیزنسی خب شما مثلا دولت فدرال میگه باید مینیمم $200,000 اینوست کنید و این باید در 12 ماه قبل از اپلیکیشن باشه. خب حالا ادلید 100,000 تومان بیشتر میگه 300,000 تا، ولی میگه برای ما این 300,000 تا رو هر زمانی میتونید گذاشته باشید تو بیزنستون.
ولی برای دولت فدرال اون 200 تا باید تو 12 ماه قبل باشه، یعنی نمیشه مثلا 2 ماه قبل بیارید. فکر کنم من اگه خدای نکرده ضرر هم کردید عددتون کمتر شده، از لحاظ هم دولت فدرال هم دولت ایالتی اوکیه، ولی باید مینیموم ها رو رعایت کرده باشید. Oh, a difficult question. What's the average investment for a farming business or something in that? That's a very difficult question. Hard to answer. I guess depends what the farm needs. They can vary, I guess. Yeah. Someone has said, I've applied for 188 for Queensland. Can I switch to somewhere else like Adelaide? I guess you have to start from the beginning, isn't it? Yeah, it depends. I guess if they hold the visa, I think they have to ask Queensland for a release letter. Yeah. But I guess if they don't hold the visa, depends what stage they're at, I guess, doesn't it? I think they haven't got the visa yet, but they have applied, I guess, for maybe the federal government. This means, I guess, they have to, let's say if someone is in the process of being nominated, has got the nomination from Queensland and then applied within 60 days, can they switch? I am not sure. Because I don't think so. I think they'll probably have to start again. My understanding, yeah. And from what I know, none of the states would release you after you got the visa because you've used their allocation. And yeah, it's very. Yeah. I don't know I don't think any states publish their criteria because it's always a case by case thing. But just from our experience, we generally don't release clients, and I think other states are very quite strict as well with that. Yeah. ببینید اینو خب هم برای ایالت ایشون و هم ایالت‌های دیگه اگه فرد ویزای ایالت رو بگیره دیگه نمیشه از اونجا بعد از اینکه ویزاشو گرفت بخواد بره جای دیگه، یه ایالت دیگه، چون باید اون ایالت مبدأ ایشون رو ریلیز کنه، رها کنه که این کارو نمیکنن. بنابراین قبل از اینکه برای ایالتی اقدام کنید تصمیمتون جدی باشه که بعداً نخواد به دردسر بیفته. Okay, next question. Again, a similar question about agriculture, fishing business. What's the cost? That's difficult to answer. Can a business plan be about something about sports or coaching, those things? Again, I guess similar reply to one we had before. As long as it generates turnover, employs people, you need to invest in it. Yeah. And yeah, exactly right. Yeah. Yeah, that's for my own understanding. If let's say you have a business that it doesn't really need $300,000 investment, but you can buy an office as your office. And run your business from there. Would that 300,000 be like this would count towards that 300,000? Yeah, so I mean, I guess the important thing would that be is that you would obviously, if you're purchasing the office for the use of the business, so you need it for running of your business, which can be normal. You need to run a business somewhere. Yeah. That's fine, but generally you would have to purchase like a office, not rent one out, kind of thing. So if that's what the client chooses to do, if they need it, then that's fine. Yeah. So as an example, we've had someone recently who's importing products from overseas, and they bought a warehouse to use as investment because they need to store the product somewhere, so they bought a warehouse in South Australia. دوستان من یه سوالی پرسیدم که حالا اینو میدونم بعضیاتون داشتید، این که اگه که خب حالا بعضی بیزنس ها واقعا لازم نیست $300,000 توشون اینوست بشه، ولی من گفتم میشه مثلا فردی آفیسی بخره برای بیزنسش
یه دفتری بخره و اونو بگه این $300,000 هم اینه و بعد از تو اون آفیس حالا مثلا کارش و هر چیزی هست، کاشیکاریه، نمیدونم فروش چیزی، از اونجا انجام بده. گفتم اینو قبول میکنید؟ گفتن آره مشکلی نداره. Andrew, I think we better somehow conclude the webinar. I don't want to take too much of your time. I just see if there is any last minute. There are many questions, but because we said we finish at 4:30, we already, I mean, we're a bit over it even now. Yeah. I don't see it. The rest, they're pretty normal questions. Wow. There are. You got a lot of questions. Yeah. Okay. It's interesting. Many questions about agriculture. About farming, like starting a farm, is it? Yeah. Yeah, so that's obviously fine. Like, I mean, we have we're happy to like support any business. Okay, yeah. They're asking, can we get loan for exports? I guess that's something the banks would answer. Yeah, because generally, I guess you have to purchase the products and then export them. So, yeah, they would have to apply to you know, a bank generally within Australia for a loan. Yeah, they're asking, is there a particular course or program that we do for property development? I guess if you want to be the builder, yes, definitely. But as the owner, investor, and manager, you don't have to. It's good to learn. Yeah. Yeah, and I mean, I guess it's probably just better that they, you know, if they choose a company to use, obviously they can choose there's different development companies in South Australia. I guess it's just important if they select one or they've got a project they want to use, is just make sure they do their research so they don't invest in something that's you know, doesn't look right to them, just to make sure it's all good. Yeah. Andrew, and this is a comment and compliment. Someone says that, yeah, you have, they're referring to me, you have always said that South Australia are the good people, and even the business section, they cooperate with clients, and they're saying, is Mr. Andrew one of those officers? Yes, he is. دوست عزیزی که پرسیدید آیا اندرو از اون افسرهایی که واقعا راه میاد، دقیقاً ایشون واقعا یکی از بهتریناشونه و خداییش همیشه همکاری کرده و آدم مثبتی بوده. Yeah, Andrew, they say, oh, if for like particular reasons things didn't go ahead as we planned, how cooperative they are, and I just said so far they've been always accommodating. Obviously, they need to show that they've tried their best as well. شما تلاشتون رو کنید، انشالله عرباتون راه میاد. Someone says, if I buy a business for $500,000, do I need to invest as well? And no, that's it. Correct. That's a $500,000 investment. So there's nothing further they have to invest. Yeah. اگه شما $500,000 دادید بیزنس، دیگه خب $200,000 تومان بیشتر دادید، دیگه نیاز نیست دوباره اینوست کنید. Is there wood factories or something to do with wood in Adelaide, like business opportunities, they say, or I really don't know this. Is that for kind of investment, or? No, I think they want to know if they can start business in timber or, I don't know, wood, anything to do with wood. Yeah, so like a popular area for timber or like forestry is Mount Gambier. So, but well, what I would say is if the client really wishes to do that, and they come here with that idea, then we would obviously look for help them look for opportunities when they are here. So of course, you know, we will try to help them out with that.
Okay. And Andrew, I think there are many other questions. We just leave it aside. For 188 holders to change it to 888, the new guidelines is what you just said. They have to invest $300,000 as a minimum plus 3 employees. Correct. Yeah. Yeah. And if, let's say, because the federal government in the past it was like this: you invest minimum 200, and like those 2 out of 3 have 2 employees or invest 600,000. So given, I mean, the new requirements you have, no matter how much they invest, they still have to have 3 employees. Like if someone invests 600,000 or 700,000, do they have to still have 3 employees? Yeah, so currently we've listed the requirements like they are. Obviously, you know, maybe in the future, like only because it's quite new, we may have the opportunity to, you know, look at things differently, especially like in that kind of circumstance. If you said someone invested $600,000, could they maybe employ 2 staff? I don't want to give an answer yet, but obviously it's something we can definitely look at in the future. But I mean, I guess that's a long way down the track before, before they come and do those things. And for for property developments and the like, you say, let's say they have to invest 1.5 million. There was no condition for employees. Is there a condition for them as well? No, there's no need to employ anyone. I guess with property development, their investment will. Yeah, I mean, with their investment, like indirectly, they're going to employ people anyway in the state. So yeah. خب دوستان ببینید این شرایط جدید ساوت استرالیا برای اینکه بتونید تبدیل به اقامت دائم بشه ویزاتون یا 888 باید اگه بیزنس معمولیه $300,000 به علاوه 3 تا کارمند سال دوم یا همون یه سال قبل از اقدام بر پیارتون باشه. ولی اگه تو کارهای ساختمون سازیه که مجبورید 1.5 میلیون بیارید یا بیشتر، دیگه اون کارمندا رو نمیخواد. یا اگه تو کار اکسپورت یا مصادرات، باز اون شرط کارمند رو دیگه نداره، ولی اون مینیمم عددا رو باید بیارید. Andrew, I really appreciate your time. I know we went well over at nearly 15 minutes. No problems at all. I thank you again. Thank you. It's just both personally and on behalf of my clients, because you've always assisted and cooperated with many. I know many of our clients here in Australia had troubles making the deadlines or requirements, and you always help them. Thank you very much again for today. No worries. And thank you, Sirus, and thank you for inviting me to present to your clients. I've thoroughly enjoyed it, and you know, I hope we continue working in the future, and I hope, you know, some of your clients can make it to South Australia in the future, and maybe I'll meet them here. ایشون هم خیلی تشکر کردن و اینکه شما بودید و گفتن انشالله که بعداً شما رو اینجا ببینن اونایی که حالا ویزا ندارن. Thanks again, Andrew. ممنون از همه دوستان. Thanks, Andrew. So thank you very much. Thank you. We end this webinar here now. Bye, everybody. See ya. See ya. Bye.